সো ফাইনালি আমরা প্যারিস ছেড়ে বেরিয়ে গেছি সকাল সকাল, অ্যান্ড এখন আমরা জাস্ট ফ্রান্সের বর্ডার ক্রস করে বেলজিয়ামে ঢুকলাম। দিস ইজ জাস্ট অ্যাট দ্য বর্ডার। এখানে একটু আমরা রিফ্রেশ হতে এসেছি। বিউটিফুল সাইট সিন, মানে রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে বাঁদিক আর ডান দিকে প্রচুর উইন্ড মিলস দেখলাম, অ্যান্ড ভেরি সানি ওয়েদার। কালকে যেমন টেম্পারেচার ছিল অ্যাট অ্যাবাউট 7 to 8 ডিগ্রি, 9 ডিগ্রি টু সাম এক্সটেন্ট, আজকে এখানে অ্যারাউন্ড 14 to 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কালকের মতো ঠান্ডা নয়, বাট ইট ইজ ভেরি ভেরি এনজয়েবল। এবং আপনাদেরকে একটু হাইওয়েটা দেখাই। দ্য হাইওয়ে লুকস সো গুড। রাস্তার কন্ডিশনস, রোড কন্ডিশনস আর ফ্যান্টাস্টিক। এখানে ট্রাফিক রুলস আর ভেরি ভেরি স্ট্রিক্ট। Most of the people, they abide by traffic rule. So this is an indicator দেখাচ্ছে এখান থেকে ব্রাসেলস কোন দিক দিয়ে যেতে হবে। ব্রাসেলস ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বেলজিয়াম। আমরা এখান থেকে ব্রাসেলস যাচ্ছি, অ্যান্ড ইন বিটুইন আমরা একটু হল্ট নিয়েছি জাস্ট টু সি। এখানে আবার অনেক রুলস রয়েছে যে ড্রাইভাররা টানা 2 আওয়ার্সের বেশি গাড়ি চালাতে পারবে না। দে হ্যাভ টু টেক 15 to 20 minutes ব্রেক, রেস্ট, whichever you say. তো এই সেই ব্রেক। So this is the France-Belgium highway. See you soon. So আমরা ভেতরে এসেছি একটু রিফ্রেশ হতে। This is a coffee shop where you have ready-made coffee. You have to pay €2 to have your coffee. €2 for the coffee. Yeah. Coffee is getting ready. Hot cappuccino. Fresh cappuccino. €2, মানে around 200 rupees a cup. So here it is. Rob, you want to have coffee? No, I want this. Oh, you're having this? Great. So, some refreshment. You have various kinds of crosha. At the same time, you have balls of non-veg, অনেক রকম non-veg preparations, egg, then beans, ham, bacon, salami, sausages, beagle, hamburgers.
এখানকার কোকা কোলা আর ইন্ডিয়ার কোকা কোলার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে, মানে ডিফারেন্স ইন টেস্ট। Fresh buns are being ready to be served. একটু চাপ এসছে, তাই একটু খালি হতে এলাম। Association, Machine Tool Manufacturers Association. In those days in Brussels, they had manufacturer associations for the bread makers, for the boat makers, for the butchers, and things like that, because in those times it was not that much industrialized. And so these people, they made their beautiful buildings, which are not original now, because in 1495, the French Sun King known as Louis XIV, his army invaded Brussels and his artillery destroyed the square. In 1505, the Belgians, what they did was they rebuilt the square, and when they rebuilt it, they built it in stone in the Italian Baroque style. So this is symbol of Brussels. Nobody really knows, because there are many different reasons, there are many different versions of why that little boy is there. But one thing is, a first impression is, bus, that's it. Because he's very small, it's not a very big statue, he's barely 1.5 feet tall. What is he doing? He's standing there making susu continuously. He's made out of bronze. And why is he made? For one thing, this statue that you see, or going to see, is not the original. When Louis XIV's soldiers came and destroyed that square, they stole the original statue, which was made by somebody called Jérôme de Quesnoy. And he stole the statue. Of course, the French, that statue was never recovered. Nobody knows what happened to it. Maybe somebody just threw it in a ditch, or they took it home and melted it, or whatever. Nobody knows. The people of Belgium, of Brussels, were very upset, because that statue is their symbol. And they immediately made another copy and put it over there in that same spot. But the story, as I said, many different stories. The one that is most popular and possibly also correct, the fact is that a very rich man, his son got lost in the city, and for 3 days, his father was very worried, of course. Where is this little boy? And he offered a reward to anybody who could find the boy. And that's what happened. Somebody found this boy at the same corner where the statue is. What was he doing? This is what he was doing, that he's still doing. He was taking a leak. And so his father not only rewarded the person who found it in, but put up a little statue there. Then, as I told you, that statue was stolen. And then that's one version. Another version is that a little boy was standing on his house, on the balcony of his house, and he noticed that there was a little bit of somebody had thrown some cigarette or something. There was a fire, there was a little bit of garbage that had caught fire just next to his building, his house, which was made of wood. Dangerous. So instead of going down for water, what did he do? It was a very small fire when it started off. It could have burnt the whole building down, but he took out his hydrant and he put it off. That's another story. Then yet another story is that a witch was very upset when she saw a boy who was urinating on her doorstep of a house, and she turned him into stone. But even though she turned him into stone or into a statue, she saw to it that he kept making so like that. So, as I said, you can see downtown Brussels up ahead, and by the only place where there are skyscrapers. But look at the older part of Brussels here on the right hand side. You can see how close the buildings are to each other.
because all this area here on the right hand side and on the left used to be part of marshy lands which has been cleaned up and filled up, and space was at the premium. So this is why these buildings are cheek by jowl, if you want to call it that, very, very close to each other. Another thing that Brussels is famous for, people, is lace. The Belgian lace at one time was very important, coveted by Maharanis and imported. The Maharanis over here, and until the Industrial Revolution that happened in England, this lace was very, very coveted. After the Industrial Revolution happened and there were machines that could make lace, the importance of Belgian lace reduced, because this was something that was taught by women to their daughters, mothers to their daughters, and handmade and labor intensive, very beautiful. But there's some souvenirs out there connected with chocolates, with lace. You could try the Belgian beer. The glass of Belgian glass, the mirrors, is not as important as or crystal as it used to be, because now country like Austria with Swarovski has overtaken Belgian glass, so Belgian glass is not as coveted as it used to be. The specialty is also here. Remember, here people think of French fries. Everybody eats French fries and think they're made in France, but these are originally an invention of the Belgians, and they are called frites over here. F-R-I-T-T-E-S, frites. The best ones, of course, you have to be are the ones that are fried, which you may not want to go near or touch, is the one that are fried in beef tallow, beef fat. So if you want to eat Belgian fries, or what you think is French fries, just make sure that it is fried in vegetable oil if you are a vegetarian or a Hindu, because unless you don't care about eating beef, it's a different matter then. And of course, another delicacy for some is what they call waffles, which is kind of sweet that is made out of flour, sugar, milk, and eggs. Again, those of you who don't eat eggs, remember, a waffle has eggs in it. Okay, this is basically they make a dough of this, put into something called a waffle iron, which has a mold. You close the mold, you heat it up, and then you have the waffle. So finally আমরা বেলজিয়ামে চলে এসেছি. The capital of Belgium is Brussels. ব্রাসেলসের রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি to explore the city. Lovely, beautiful city of Belgium, the Brussels. DHB Bank. And then downwards because you are tired. Bright sunny day. আমরা এখন বেলজিয়াম ওয়াফল খেতে এসেছি. এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার, মানে আমাদের মল টাইপের, যেখানে লোকেরা বসে দে হ্যাভিং এ ভেরি ফ্রি রিল্যাক্সিং টাইম.
আমরা বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের স্কোয়ারে এসেছি। প্রচুর ফুড জয়েন্টস, ব্রেজারি, যেখানে বিয়ার অ্যান্ড অল দিস ড্রিঙ্কস সার্ভ করা। বেলজিয়ামের বিয়ার খুব ফেমাস, বাই দ্য ওয়ে। হ্যালো স্যার, হাউ ইউ ডুইং? We all have heard about Belgian chocolate, very famous. Belgian chocolate is very famous. Belgian waffle, Belgian beer. অনেক ধরনের, around 160 varieties of Belgian beer পাওয়া যায়। একটা ভ্যারাইটি আছে, সাম লিফে or something the name is, which is very very famous. আমরা মেইন স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা মেইন স্কোয়ারের একটু ছোট ভার্সন ছিল, হাগেন দাস। দাসবাবু আসছে। এই দিকে গিয়েছে। This is ING. Hold on. One more thing. This was the first covered mall in Europe, and when you have the time, if you want, you can walk in over here because it's very different. You have a glass ceiling roof. There are many cafeterias and restaurants and shops that you can see. It's very different from anything you've seen. So when you come out, take a walk inside here and see it also. You have the time to do that, but not now. Okay? Rob, this is the main square. এটা আমি শুনেছিলাম, মেইন স্কোয়ারের প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের মাথাতে একটা গোল্ডেন পেইন্ট থাকে। So this is the main square. দেখুন যতগুলো বিল্ডিং, প্রত্যেকটার মাথায় ইটস পেইন্টেড ইন গোল্ড। So welcome to Belgium, the capital city of Belgium, Brussels. Building here which looks like a church but is not a church. This is called the Hotel de Ville. In French, any large building is called a hotel. So this is actually the town hall. Okay, the building in front of you there is called the Maison du Roi, or the House of the King. And also because later on it became into the guild house of the bread makers. Now it's a museum. You can buy tickets and go inside, and the main thing that you see inside are the different uniforms that the little mannequin fish wears. Okay, and these are various guild house, the guild house of the boat makers over here. You can see. You heard of Karl Marx? Yes. The man who wrote the Communist Manifesto. He lived. You see this building here with a swan above it. That was he actually lived over here. But he was an exile. All right, and this square is a political and cultural square of Brussels. This is where they have the special parties, concerts, jazz concerts, rock concerts. You have big stages out here, beer festivals, and every year in the month of August, when the year is even, now not this year, when it's 2024, they have something called tapis de fleur, which means carpet of flowers, like a rangoli pattern, very big, right from the top. You know, they put flowers in different designs, and that design, that flower arrangement, carpet of flowers lasts for a week. Then you buy tickets, and then you go on top to that place for the best view. Now, if you want to see something like the pictures of the earlier events, you can buy postcards. All right. Now we're going to the restaurant, which is this way.
food street of Brussels. Multiple varieties of food on both sides of the street. On both sides you see multiple food joints and it's very crowded. Hotel Mozart. So আমরা এই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ঢুকছি. Indian specialities available. Everybody seated, we can start. कितना सुन आपका वॉइस सुन के कितना दिल खुश हो गया देखिए हिंदी में. हेलो मैडम. So what we have, this is chicken, rice. ये क्या है सर? Hello, Matar. आलू मटर. ये Saag. साग and ये दाल है. With salads, pita bread and lemon with curd. Super. Lovely Indian restaurant. ও ইয়া মেরা পিকচার ले लो আপনাকে একটা ফিডব্যাক দেবো. খাবারের টেস্ট এত ভালো, মানে Thank you, পুরো thank পুরো you. মনে হলো ঘরের খাবার খাচ্ছি. আর আপনি যে বাঙালি শুনে আমি তো মানে পুরো উচ্ছ্বাসিত হয়ে গেলাম. आई एम नियर ऑलमोस्ट नियर बाय गुवाहाटी কত বছর? 85 से 85. এটা রেস্টুরেন্টের নামটাই দেখলাম বেঙ্গল দিয়ে লেখা আছে, সো আই থট দ্যাট. हाँ. नॉर्मल आपका खाना हो गया ना? हाँ I'm done. Can you sit in your spot and finish lunch? It doesn't have a spot. Can you occupy your हाँ প্লিজ. and put your hand here? সো আপনি কোথাকার, মানে কোথা থেকে এসেছেন? আমি বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশের কোথায়? বাংলাদেশে ঢাকার মেয়র অফ ঢাকা। কত বছর আগে ছেড়েছেন দেশ? না না আমি বেশি দিন না 2006 এ আসছি 2006 এ এসেছেন. স্টাডি করার জন্য আসছি স্টুডেন্ট হিসেবে বাহ, আসছি। দারুণ খুব ভালো লাগলো. মানে বাঙালিরা বাঙালিদেরকে খুঁজে পেলে আর কি চায় না আর কি. আমার সাথে কথা বলে এত ভালো লেগেছে আমি চলেই যাচ্ছিলাম. দাদা বললো যে এখন তো পুরো রেস্টুরেন্ট খালি হয়ে গেছে, সবাই বেরিয়ে গেছে, এটা বাঙালি রেস্টুরেন্ট. যদি একটু ব্ল্যাক লেভেল হয়ে যায়. দাদা আমাকে ভালোবাসা একটা ব্ল্যাক লেভেল খাওয়াচ্ছে অ্যাজ এ টোকেন অফ লাভ. মানে এরকম ভালোবাসা বাঙালি ছাড়া বাঙালিকে কে দিতে পারবে আমার জানা নেই. অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা. আর এখানে দাদা বললেন যে এই রেস্টুরেন্টটার নাম তো আপনাদেরকে দেখিয়েছি, এখানে 365 ডেজ সব রকম খাবার পাওয়া যাবে এবং আপনারা যদি চান ইলিশ মাছ, এক্স্যাক্টলি ফর দে বেঙ্গলি, এখানে আপনারা যদি আসেন 365 দিন বাঙালি খাবার পাবেন. বেসিক্যালি বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট, বাট আপনার যদি স্পেশাল ইলিশ মাছও খেতে হয় একটু আগে থেকে দাদাকে বলে দেবেন, দাদা অসম্ভব ভালো ইলিশ মাছের প্রিপারেশন বানিয়ে আপনাদের খাওয়াবে. সব কিছু আলু পোস্ত, শুক্তো, ইলিশ মাছ, এভরিথিং আপনারা যা যা চান সব এখানে পেয়ে যাবে. যাই হোক এখন কথা বাড়াচ্ছি না, দাদা ভালোবেসে ব্ল্যাক লেভেল দিলে আমি ব্ল্যাক লেভেলটা খাই. ওকে, এটা তো এক ডোজ, তারপর আরেক ডোজ হবে. ওরে বাপ রে বাপ. তো খুব ভালো বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করার পর শহরটা একটু আশপাশ থেকে ঘুরে দেখতে বেরোলাম. এই যে বাচ্চা ছেলেটা দেখছিলেন হিসু করছিল, ওই হচ্ছে ম্যানিকেন পিস, যার গল্প অলরেডি আপনাদেরকে শেয়ার করেছি. নাইট লাইফ বেলজিয়ামের আলো জ্বালার পর এত সুন্দর লাগে শহরটাকে দেখতে যে আপনাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না. এই শহরের রাস্তা দিয়ে, মানে যেহেতু ছোট শহর, আপনি যদি হাঁটতে থাকেন তাহলেই শহরের সমস্ত ইম্পর্টেন্ট জায়গার লোকেশন আপনি কভার করতে পারবেন. এখানে আপনাদেরকে মেইন সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশনগুলো আমি একটা স্ন্যাপশটের থ্রু দিয়ে দেখাচ্ছি, যেইগুলো কভার না করলে বেলজিয়ামের ব্রাসেলস ইনকমপ্লিট. এছাড়া ব্রাসেলসের বিয়ার, বেলজিয়ামের বিয়ার, ইট ইজ ওয়ার্ল্ড ফেমাস. আপনাদেরকে এই ভ্যারাইটিস অফ বিয়ার্সগুলো আপনাদেরকে দেখালাম যে এখানে কত রকম ভ্যারাইটির বিয়ার পাওয়া যায়. অ্যান্ড দ্য ওয়ে দে প্রেজেন্ট ইট ইজ সো ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড সো বিউটিফুল. দিস লেডি, উনি যখনই লোকেদেরকে ডেমনস্ট্রেশন দেন অ্যাবাউট বিয়ার, দ্য ভেরিয়াস টপ 10 বিয়ার্স ইন বেলজিয়াম, এত সুন্দর অঙ্গভঙ্গি করে মূকাভিনয় করে উনি দেখান, দিস ইজ ওয়ার্থ ওয়াচিং. সো আপনারা যারা বেলজিয়াম বিয়ার টেস্ট করেননি, ইউ শুড কাম অ্যান্ড ডেফিনেটলি এক্সপ্লোর দ্য বেলজিয়াম বিয়ার. একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টাইপ, কোনো ঝাঁঝ নেই, কিছু নেই, একটা ফ্রুট ফ্লেভার, ডিফারেন্ট একটা টেক্সচার, ডিফারেন্ট একটা ফ্লেভার, না খেলে বোঝানো যাবে না. তো যাই হোক, দারুণ হলো এই বেলজিয়ামের এক্সপিরিয়েন্স. এত সুন্দর শহর, অনেক ইন্টেলেকচুয়ালসদের এখানে আনাগোনা. যদি পারেন অবশ্যই বেলজিয়ামে এসে এই ইম্পর্ট্যান্ট এরিয়াস অফ ইন্টারেস্টগুলো এক্সপ্লোর করবেন. আপনাদেরকে আমি আবার একটা ছোটো বাইট আর ছোটো স্ন্যাপশটের থ্রু দিয়ে দেখাচ্ছি যে বেলজিয়ামে কোন কোন জায়গাগুলো ইজ এ মেইন সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন. ইউ শুড অলওয়েজ কাম অ্যান্ড এক্সপ্লোর.
শহরটা যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিট অ্যান্ড ক্লিন, ছোট শহর, রাস্তাঘাট অলিগলিগুলো সরু ছোট, কিন্তু আপনার মন অফকোর্স ব্রাসেলস ইন বেলজিয়াম কেড়ে নেবে। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাউট টু সে অন দ্যাট। যাই হোক, আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগলো। যদি আপনাদের সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে ইন ব্রাসেলস, আপনারা অফকোর্স শেয়ার করবেন আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স। আমার তো দারুণ লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। কমেন্ট সেকশনে আপনাদের ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস ইন ইউরোপ অ্যান্ড ইউরোপিয়ান টাউনস প্লিজ শেয়ার, মেনশন অ্যান্ড লাইক। থ্যাংক ইউ।